challenge. Then regulatory and legal challenge. So what is the regulatory and legal challenge? Regulatory and legal challenge, if we say business need to comply with the various data protection, privacy, cyber security regulation, which can vary from country to country and regulator to regulator also. And that's why is the challenge, because আপনি মনে করেন যে একটা ডিভাইস, যেটা লাস্ট ক্লাসে আমরা বললাম, ব্যাংকের ক্ষেত্রে মনে করেন আপনি একটা কোর ব্যাংকিং সলিউশন নিয়েছেন এবং এটার ইউজার, সব ব্যাংকাররা এটার ইউজার, সমস্ত ব্রাঞ্চগুলিতে ইউজার আছে। এখন আপনি সিস্টেমকে একটা প্ল্যাটফর্মে করেছেন এবং বিআরপিটি সার্কুলারে অন্যান্য রুলস রেগুলেশন সেগুলিকে ওখানে বিল্ট ইন করা হয়েছে এবং কন্টিনিউ দেখা যাবে যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন রকম সার্কুলার দিচ্ছে, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন বিভিন্ন রকম সার্কুলার দিচ্ছে। এখন ব্যাংকগুলির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হচ্ছে রেগুলেটর, এটার সমস্ত জিনিস মেনে চলতে হবে। কন্টিনিউ যে পরিবর্তন আসছে সেই পরিবর্তনগুলি করতে হবে। এর ফলে কি হবে যে যদি আমি পরিবর্তনগুলির সাথে অ্যালাইন করে না চলি, আমি কিন্তু রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স না করার ফলে পানিশমেন্ট, ফাইনের ব্যবস্থা হবে। ইভেন ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাংকিং লাইসেন্স ক্যান্সেল করারও ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংক রাখে। তো সেই ক্ষেত্রে যে রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স এবং লিগ্যাল ইস্যুতে এটা সবসময় আপডেট থাকা এবং রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স করাটা, সেটা হচ্ছে আসলে চ্যালেঞ্জ। সো উই ক্যান সে দ্যাট regulatory and legal challenge is very much important for the business, because they have to protect data, privacy, cyber security, regulatory compliance. But that type of regulatory compliance and legal issue or challenges are differ country to country as well as regulator to regulator. Now the industry of things used by industry, বিভিন্ন রকম ইন্ডাস্ট্রি যে আইওটি ব্যবহার করে, কোন কোন ইন্ডাস্ট্রি করে? বেসিক্যালি অলমোস্ট অল ইন্ডাস্ট্রিজ দে আর ইউজিং আইওটি। ফর এক্সাম্পল, স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, connected asset, prevent and reactive maintenance, smart power grid, smart cities, connected logistics, smart digital supply chain. Overall, our smart Bangladesh. If all industry, all type of industry, all sector, they are digitally update or smart, and Bangladesh should be the smart Bangladesh. So here we are using our home, for example, different types of IoT device we are using our home. We are using the industry, machine to machine, communication, quality control, etc. We are using IoT in automotive automation, that means vehicle to diagnostic, optimize traffic flow, smart parking, etc. We are using IoT in agriculture, এখানে অফ প্রাইস কেয়ার ম্যানেজমেন্ট, যদিও আমরা ওই রকমের করছি না, অন্য অন্য দেশে এই জিনিসগুলো আছে। উই আর ইউজিং আইওটি ইন আওয়ার মিলিটারি, দ্যাট মিনস ডিফেন্স, আর্মি, এয়ার ফোর্স, নেভি, সেখানে সিচুয়েশনাল অ্যাওয়ারনেস, থ্রেড অ্যানালাইসিস এটসেট্রা থ্রু দ্য আইওটি। উই আর ইউজিং আওয়ার মেডিকেল, হসপিটাল এটসেট্রা, optimize the patient care for wear, fitness and quality data reporting, etc. We are using IoT in environmental issue because force fire detection, specific tracking, etc. We are using IoT in retailer, theft protection, inventory control, focus marketing, etc. Different industry are using IoT. How should business approach IoT? একটা business approach IoT কিভাবে কাজ করে? If we see here, managing IoT device can be complex and challenge tasks, but there are several best practices that business can follow to ensure their IoT device and secured, reliable and optimized for performance. For example, look here is the user interface, and this is the smart industry. That industry is automated and using big data all over the layer within the organization, and that effect comes to the different supply chain management all over the industry. We are using through a interface, so that type of approach can be possible through IoT.
সো দ্যাট অ্যাপ্রোচ ক্যান বি প্ল্যান ইউর আইওটি স্ট্র্যাটেজি, মানে আমরা কি ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করব সেটাকে সেই ধরনের স্ট্র্যাটেজি নেওয়া, কোন ধরনের ডিভাইস ব্যবহার করে আমরা আমার ইন্ডাস্ট্রিতে বা অর্গানাইজেশনে এইভাবে অটোমেশনে যাব অথবা এটার সুফল ভোগ করব, সেটাকে আমাকে প্ল্যান করতে হবে। সো বিফোর deploying any IoT device, business should have clear understanding of their objectives, use cases and desired outcomes, মানে আমি কি ব্যবহার করতে যাচ্ছি এবং এর ফলে আমার আউটপুট কি হবে। This can be help choose the right device, IoT platform technology and ensure their IoT strategy is aligned with the business goal. So we have to careful business goal because each and every business they have the specific goal. So achieving this goal, fully automation or process automation or any other thing can be possible through the IoT. So that type of strategy have to taken by the top level management for choose the right device for IoT platform and technology and ensure the IoT strategy to align the business goal, and have to choose the secure IoT product. So choice secure IoT product, যা IoT প্রোডাক্টটা আমরা চয়েস করব সিকিউর কিভাবে করব। Security is a critical consideration IoT solution as they can be vulnerable to cyber attack. আসলে আমরা যাই করি, যে যত কিছু করি, যে কোনো সময় সাইবার অ্যাটাক হতে পারে। তো এই জন্য আমাকে সিকিউর জিনিস আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে এবং সবসময় এটাকে মেনটেন করতে হবে। Business should choose devices that are designed with security in mind and implement approach security systems such as encryption, authentication and access control. Look here, these three items: encryption, authentication, access control, very much important here. So access control we know যে আপনাকে এখানে যেখানে যাকে অ্যাক্সেস দেওয়ার সেটা সে ছাড়া অন্য কেউ যেন না ঢুকতে পারে, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল। অথেন্টিকেশন যে আমি কিনা, যেমন আপনি এখন দেখবেন 2 ফ্যাক্টর যে অথেন্টিকেশন, আপনি ফেসবুক হতে পারে, ইমেল হতে পারে, তাহলে দেখবেন যে আপনার মোবাইলে যে আপনি যদি ওটাকে টাচ না করেন অথবা আপনার কোড আসবে সেটা দিয়ে যদি না ঢুকেন তাহলে কিন্তু ওটা ঢুকতে পারবে না। এটা দেওয়ার সুবিধা ইয়াটা কি, যে অন্য কেউ কিন্তু আপনার পাসওয়ার্ডটাকে এখানে কিন্তু কম্প্রোমাইজ করে দিতে পারে। অনেক সময় আমরা এই ধরনের পাসওয়ার্ড দিই, দেখা যায় অনেকে উই আর গিভিং দ্য পাসওয়ার্ড আওয়ার নেম, বার্থডে অর বিভিন্ন রকম জিনিস সিম্পল দেয়, অনেক সময় দেয় 1 2 3 4 5 6 7 8 দিয়ে দিতেছে। তো আসলে পাসওয়ার্ডও দিয়ে দেওয়ার একটা কারিশমেটিক বিষয় আছে। আবার এমন পাসওয়ার্ড দিয়েন না যেটা আবার দেখা যাবে মনে নেই, কি দিচ্ছেন আবার নতুন করে খুলতে হবে। তো এর জন্য দেখা যায় যে এখানে আমাদের কিছু অথেন্টিকেশনের বিষয় আছে, না হলে কিন্তু হ্যাক হয়ে যাবে। সো এনক্রিপশন, অথেন্টিকেশন, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল আর ভেরি মাচ ভাইটাল ফর সিকিউরিটি পারপাস, for the cyber security also. So business should choose that type of device where that type of security built in. Then monitor and maintain devices. That IoT device we have to monitor regular basis and optimizing their performance and not vulnerable by security threat. This can involve monitor in different way. ওকে, দেন এখানে কিন্তু সিকিউরিটি অডিটের বিষয় আছে, যে আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা সফটওয়্যারের কিন্তু আসলে অডিট ট্রায়াল আছে, সেখান থেকে আমরা কিন্তু বের করে নিতে পারি যে কে লগ ইন করছে, কখন কি হয়েছে, এভরিথিং। সো দ্যাট টাইপ অফ থিং হ্যাভ টু মনিটর। ম্যানেজ ডাটা ইফেক্টিভলি, ডাটাগুলিকে ইফেক্টিভলি ম্যানেজ করা। আইওটি ডিভাইস জেনারেট ভ্যাস্ট অ্যামাউন্ট অফ রিয়েল ওয়ার্ল্ড ডাটা ইজ দ্য চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড ম্যানেজ অ্যানালাইসিস অ্যান্ড বিজনেস শুড হ্যাভ ক্লিয়ার ডাটা ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি। প্রত্যেকটা বিজনেসে কিন্তু ডাটা ম্যানেজমেন্ট অ্যানালাইসিস, যে আপনি কীভাবে স্ট্র্যাটেজি থাকবে। এই যেমন আপনি দেখেন যে সমস্ত লিস্টেড কোম্পানি তাদের ওয়েবসাইটে একটা দেখবেন যার ডিভিডেন্ড পলিসি সেটাকে আপলোড করে রাখার নির্দেশনা রয়েছে সিকিউরিটিজ কমিশনের। তার মানে এটা একটা রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স। তো প্রতিষ্ঠানগুলি তারা কিভাবে ডিভিডেন্ড দিবে, তা কী প্রসেসে হবে, এভরিথিং একটা গাইডলাইন্স তারা তাদের ওখানে আপলোড করা আছে। ঠিক একইভাবে ব্যাঙ্কগুলোর ভিতরে আছে তারা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করে, তার ইন্টারনাল কন্ট্রোল অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিষয়টা কেমন, তার এসএমটি কেমন। যেমন
সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট টিমে কারা রয়েছে, এভরিথিং কিন্তু ডিক্লেয়ার করে দিতে হয় রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স। তো এই যে কাজগুলি আসলে যে বিজনেসের এই কাজগুলি ভিজুয়াল হওয়া, তো এটা আসলে এখানে বলা হচ্ছে যে বিজনেস শুড হ্যাভ এ ক্লিয়ার ডাটা ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি। তো ওই রকমের যেগুলি রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স আছে ওই জিনিসগুলি ক্লিয়ারলি সেখানে যেখানে পাবলিশ করতে হয়, পাশাপাশি যেই সব পলিসি বা স্ট্র্যাটেজি আছে সেটা কিন্তু লিখিত থাকা উচিত। এই জন্য দেখবেন প্রত্যেকটা ম্যানুয়াল কিন্তু আসলে রিটেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের কথা চিন্তা করেন, ব্যাংকগুলির যেমন 7টা কোর রিস্ক রয়েছে, এই রিস্কগুলির জন্য আলাদা আলাদা কিন্তু ম্যানুয়াল আছে, আইসিসি ম্যানুয়াল, আইসিটি ম্যানুয়াল, তারপরে এইরকম আইটি ম্যানুয়াল, এএলএম সিফটি ম্যানুয়াল, মানে এগুলি কিন্তু সবগুলি একটা বিআরপিটি সার্কুলারের বদৌলতে হওয়া। প্রত্যেকটা কিন্তু গাইডেন্স হলো বাংলাদেশ ব্যাংকেরই, সেটাকে ইলাবোরেট করে প্রতিষ্ঠানের মতো করে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং এটা প্রতি বছর রিভিউ করা বাধ্যতামূলক। সো এটা একটা কমপ্লায়েন্স, এবং রিভিউ করে কিছু না পাইলেও দেখা এবং ওইটা বলা অততম বোর্ডের অনুমোদন হয়েছে। সো এই যে স্ট্র্যাটেজিগুলাকে রিটেন থাকা, যে দ্যাট ইনক্লুড ডাটা স্টোরেজ, অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ভিজুয়ালাইজেশন টু এনশিওর দ্যাট দে ক্যান এক্সট্র্যাক্ট মিনিংফুল ইনসাইট ফ্রম দ্য ডাটা জেনারেটেড বাই দ্য আইওটি ডিভাইস। তো এটা ম্যানেজ করা। দেন হলো বিল্ড অ্যান ইকোসিস্টেম, আপনাকে একটা ইকোসিস্টেম বিল্ড আপ করা। ইকোসিস্টেম মানে হচ্ছে যে আপনার যারা স্টেক হোল্ডার রয়েছে, যাদের সাথে কাজ হয়, যা প্রয়োজন সেগুলিকে একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা এবং সবার সাথে একটা রিলেশনশিপ বা নেটওয়ার্কিং তৈরি করা। ইফ ইউ সে হিয়ার আইওসি ডিভাইস আর অফেন পার্ট অফ দ্য লার্জ ইকোসিস্টেম, তাহলে আইওটি ডিভাইসগুলি একটা বড় ইকোসিস্টেমের পার্ট। হিয়ার স্মার্ট হোম, smart that means industry, factory, your supply chain, your village home, your home, that means, or for example your the healthcare is the retailer, is the that means platform or car, vehicle, integrated vehicle, etc. A CC camera, lighting, everything with the IoT application. So business should have a clear understanding of their ecosystem. Business-এর তার যে ইকোসিস্টেমটা সম্পর্কে ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকে, that ensure their IoT device can integrated effectively and efficiently with other system and technology. IoT-র মাধ্যমে বিজনেস ভ্যালুকে আসলে এনহ্যান্স করা, এখানে আনলক business value with IoT. So how can we unlock business value with Internet of Things? So derive data inside IoT data help better manage and business. And if we increasing productivity and efficiency of business operation, it creating new business model and revenue stream. Easily to connected physical business world and digital world, quickly time to value, etc. That way business value can be increased. So what is the timeline of Internet of Things? The history of Internet of Things. So history begins 1974, where Transmission Control Protocol TPC and Internet Protocol IP start. Then 1990, first device of IoT introduced, and 1991 the first web page. Then 1990 IoT is first time. IoT comes in 1999, that use actually Internet of Things. And 1930 the first official entry of Internet of Things. In 1913 first official entry of Internet of Things. In 1916 Marrier Batten atom bring down the Internet. Achha. Here DDS, distributed denial of সার্ভিস অ্যাটাক। দেন 1920 এটা 20 সালে IoT ডিভাইস এক্সিট 20 বিলিয়ন। সো 20 সালের এক ইয়াতে দেখা গেছে, এখন যদিও 24 সাল চলতেছে, এই ইন্টারনেট অফ থিংস ডিভাইস সেটা 20 বিলিয়নেরও উপর এক্সিট করেছে। তো এইভাবে আস্তে আস্তে আইওটি আমার জনপ্রিয় হচ্ছে এবং সবাই আমরা আইওটির দিকে ধাবিত হচ্ছি, জেনে বুঝে না বুঝে হলেও। সো দিস ইজ দ্য হিস্টোরি
the beginning of TPC-IP 1974, the 91st IoT device, 91 the first web page, 99 start the IOP. So this way the history or timeline of Internet of Things. What is the future of IoT? ভবিষ্যতে আইওটি কি হচ্ছে? আইওটি ভবিষ্যতে গ্রোথ হচ্ছে, মানে আলটিমেট গ্রোথ বাড়ছে। সো ইফ ইউ সি দ্য ফিউচার ইজ দ্য very much positive because based on the growth, its computing, artificial intelligence and machine learning use, blockchain technologies are used, sustainability, thinking the sustainability. So that's why in future of IoT is very much positive, and day by day is increasing the business growth and other things, sustainability. If we see the IoT versus internet, so we know the traditional internet connected done through the physical link between web page, but IoT, the combination of data required for the situation detected. So here saying that for the sensing, efficiency, network specialized everywhere, we are using the IoT, but same time the internet, for example, sensing, leverage sensor attack to the things, that means we are using IoT, but think about the internet, more data is generated by thing with sensor that by people through the internet. So same way the internet of things from connecting device to human value, internet of things ডিভাইসের সাথে কানেক্ট করে আমাদের হিউম্যান ভ্যালু বৃদ্ধি করছে। ফর এক্সাম্পল হিয়ার ডিভাইস কানেক্টেড, দ্যাট মিনস আইওটি ডিভাইস, IoT connectivity, then data sending, capture data, sensor, communicate, then data analysis, and make the value of that data and overall human value increase through that IoT device use. So here are 6 things, all are here: data connected and connectivity, then data sending and collection, data transport and access, data analysis, data value defined by the action, then human value, app and experience, etc. is increasing. If we say shortly, how does IoT work? IoT আসলে কিভাবে কাজ করে? If we see here, IoT is a giant network consists of interconnected device. Look here. So here the how IoT work. So here the motion, temperature, other things is the sensor and get the data to the gateway, and from that cloud or cloud server we are receiving that response in our app. For example here mobile apps. So IoT work that way. So here sensor embedded into them, then constantly execute the data, IoT server as a platform use, then cloud server and large data use, and data engaged in that means shared to other devices. And if we see for example one warehouse, how they use IoT, একটা warehouse-এ IoT কিভাবে ইউজ হয়। If we see here is a one warehouse or godown, look here, this is the warehouse incoming inventory and this is their existing inventory. And you know there are 3 types of inventory we have. You will study in your MI. One is raw material inventory, another work in progress inventory, another finished goods inventories. All are the inventories and they kept the money because is the also is the current asset also. So here that inventory in warehouse and warehouse outgoing inventory, that means we're going for the delivery, inter-warehouse transit inventory on the way, and here the cloud aggregation
and here the ERP system of that companies or warehouse. And here is the visual dashboard where everything is seeing the showing in the interface within that dashboard. So here all type of inventories, what are going for selling, what is coming, everything all be possible to see in a visual through the dashboard. Through here the ERP system, they included the IoT, Internet of Things, that means all connected here. And sometimes that authorities place sensor to top device location and product condition. So this way IoT used in different organization, factory, different industry, of everywhere, they are connected through the interoperability also. If we see another one for a healthcare system, how IoT work. So this is the platform of that means here is the hospital, doctor, patient. Here is the mobile app and GUI. What is GUI? GUI means graphical user interface. This is a digital interface in which user interacted the graphical communication, etc. So through that, here is the IoT cloud of that specific that means group or hospital. Here database management, etc. within that IoT cloud. And here is the using access point, base station. Here is the mobile phone and the other thing. So this way a IoT for a healthcare system, and day by day is increasing through the system. For example, if you see if you go Ibn Sina and other hospital, so if you deposit your money in the basement or first floor or ground floor, and that system you are going for test your urine, your blood, etc. everything. So আমরা যখন এরকমের টেস্টে যাই দেখা যায় যে অনেক কিছুর একসাথে হয়তো বিল দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু এক একটা হয়তো এক এক জায়গায় হচ্ছে। এটা কিন্তু তার সিস্টেমে থেকে সব কিছু এখানে কিন্তু কন্ট্রোল হচ্ছে। এখানে কিন্তু একটা যদি ইআরপি রয়েছে, পাশাপাশি এর সাথে কিন্তু অন্য রকমের বিষয় আছে। সাথে সাথে দেখবেন যে আপনি যখন কোথাও বুক করলেন আপনার মোবাইলে মেসেজ আসতেছে, ইভেন বিলটা পর্যন্ত চলে আসতেছে আপনার মোবাইল মেসেজের সাথে অথবা ইমেইলের সাথে। তো এই যেগুলো আসলে আইওটির এক ধরনের বিউটি। সো দিস ইজ উই হ্যাভ সিন হিয়ার দ্য হেলথ কেয়ার সিস্টেম অফ ইন্টারনেট অফ থিংস। আমাদের আর বেশি নাই, আমরা শেষ পর্যায়ে আসছি, একটু ধৈর্য ধরেন। যদি শীতকাল দেরি হয়ে গেছে। So here is the transform data externally for a IoT center. IoT center এ কিভাবে ডাটা ট্রান্সমিট হয়। So in a IoT center, how data transmit? This is the flow of data transmission. Make the formal and data combination with central application, and then convert it to the unit, then compute net merits, then enrich the data from one source. So this is the different types of device, and through that device using the device cloud, it centrally counts the data, IoT center application. And also here IoT is here transmit data, and finally here functioning it. So here the IoT center data export. If we see the summary of IoT, we know the Internet of Things describe the network that object things that connected to sensor, software, technology, etc. So what is the benefit of IoT? Benefit: efficient resource utilization, minimize human efforts, save time, develop AI through IoT,
improve security, etc. is the benefit. What would be the feature? Its feature is connect various things to the IoT platform, analyze the data collection for the business, integrate various models of improve the experience. Then what is the IoT ecosystem? We have the application layer, network layer, perception layer, all are interrelated within that system. Then if we see application of IoT, that means energy conversion, smart transport, social life entertainment, supply chain management or logistic, health fitness, smart environment, and home automation, smart agriculture, and in our country smart Bangladesh also. IoT sensor, this device capture real world data sensor. And types and features of sensors are temperature sensor, humidity, level sensor, etc. are the different types of sensor. And features are they can take the range, accuracy, sensitivity, resolution, etc. So this way we have completed the IoT topics. Here a few MCQ is added here. What is the Internet of Things? You can participate please. So what is Internet of Things, IoT? Here 4 answer is here. So here basic answer is network of physical object embedded with sensor is the IoT. Then who and when coined the terms Internet of Things? এটা 99 এ এটা করে, এটা কিন্তু আমরা উপরে আছে, এটা নামটা পড়ি নাই আমরা। সো কেভিন অ্যাস্টন ইন 1999 ফার্স্ট এই ইন্টারনেট অফ থিংস হিসেবে উনি প্রথম উল্লেখ করেন। সো হিয়ার আনসার ইজ কেভিন অ্যাস্টন ইন 1999, আনসার এ। Which layer is used for wireless connection in IoT device? IoT device এ wireless connection এ কোনটা ব্যবহার করা, কোন লেয়ারে? Here data link নেই, কারণ এটা দিয়ে ডাটা ট্রান্সমিট করা হয়। So data link layer is used for wireless connection in IoT device, answer C. Which of the following is not a fundamental component of IoT system? Fundamental component, এটা not হবে না। Which of the following is a fundamental components of an IoT system? So here all are the number 1 sensor, connectivity, user interface, all of the above are the fundamental component of IoT system. So sensor, connectivity and data processing, user interface, all are the fundamental components of an IoT system. Here would be components. Okay. Then come here, which of the following is used for capture data from a physical world in the IoT device? Data আমরা কিভাবে ক্যাপচার করতে পারি? Through the sensor. So sensor is used to capture data from the physical world in IoT devices, answer A. Identify the language preferred for the IoT analysis. IoT analysis preferred language is Python, because Java based, that means object oriented. So here answer is D. So Python language preferred for the IoT analysis. Among the following layer, identify the one which is used for wireless connection
in the IoT device. এখানে অনেকগুলি লেয়ার রয়েছে। এখানে ওয়্যারলেস কানেকশন কোন IoT ডিভাইসে কোন লেয়ারের মাধ্যমে হয়? So here answer is data link layer. So data link layer used for wireless connection in IoT devices. Answer A. An IoT network is a collection of which device? Collection of interconnected devices. Answer B. An IoT network is a collection of interconnected devices. What is the main purpose of Web of Things in the IoT? The main purpose of Web of Things in the IoT is improve the usability of interconnectivity. Answer D. Improve the usability and interconnectivity is the main purpose of Web of Things in the IoT. Which of the role big data in IoT's smart grid architecture? Answer is store data. The role of big data in IoT smart grid architecture is store data. আর কয়েকটা আছে, একটু ধৈর্য ধরেন, শেষ হয়ে যাচ্ছে, ওই সামনে টাইম ওভার হয়ে গেছে। which is not in the IoT platform. এখানে IoT platform নয় কোনটা? Here A, B, C all are the IoT platform but not in the D. Answer D. Google Cloud, তারপরে Cloud, তারপরে Amazon Web Service, it all are the IoT platform. Which of the following things is mandatory for the IoT gateway to provide here protocol abstraction? Answer D. A dash is the component that executed a program is an IoT system. A microcontroller. Okay. A microcontroller is the component is the executed of the program of an IoT system. Answer C. IoT devices are naturally vulnerable to here security threat. Answer B. What is the primary concern related to IoT security? IoT security primary concern কোনটা? The primary concern related to IoT security is data privacy and cyber security. Answer B. Which of the following is the key characteristics of IoT device? Key characteristics of IoT device are autonomous decision making. Key characteristics of IoT device is autonomous decision making. Answer B. So this is the last one here, and we have another topics, just data encryption and encrypted related techniques. That would be my last class. So till then, here Allah Hafiz.